Do you remember Kaprekar's constant? What is Kaprekar's constant? Who discovered that number? Why we have to discuss and why we have to know that number? To all know this, let's start the video. హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎజల్ మైండ్స్ అకాడమీ. ఈరోజు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఒక మిస్టీరియస్ నెంబర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. అదే కాప్రేకర్స్ కాన్స్టెంట్. కాప్రేకర్స్ కాన్స్టెంట్ గురించి చెప్పడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్ కనిపెట్టినది. సో ఇన్ 1949 శ్రీ దత్తాత్రేయన్ రామచంద్రన్ కాప్రేకర్ డిస్కవర్డ్ ది కాప్రేకర్స్ కాన్స్టెంట్. ఈ కాన్స్టెంట్ గురించి మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే మ్యాథ్స్లో ఒక చిన్న విషయం గురించి మీకు నేను ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తాను, గుర్తు చేస్తాను. అది అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ, బట్ ఆ విషయం మీకు తెలిస్తే కనుక ఈజీగా ఈ కాప్రేకర్స్ కాన్స్టెంట్ మీరు అందరూ కూడా ఈజీగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ గురించి బాగా తెలుసు. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ నెంబర్, లెట్ us take 1, 7, 5, 8. So let us take a 4-digit number, that is 1758. So how to write its ascending order? Ascending order అంటే మనకి స్మాలర్ నెంబర్ నుంచి లార్జర్ నెంబర్కి రాస్తాం అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఈస్ 1, 5, 7, 8. And how to write its descending order? Descending order means larger number to smaller number. That means 8, 7, 5, 1. If we know how to write ascending order and descending order, we can easily understand what is Kaprekar's constant. Kaprekar given constant for a mysterious constant for 4-digit number and 3-digit number. To explain this, I want to take our students' help. Anyone of you, please come forward. She is Danya, studying 9th standard. Now I will take her help to explain this constant. Let us take any 3-digit number. Now write its descending and ascending orders. Also write ascending order. Now subtract. Take this number 693 and write its descending and ascending orders here. Now subtract. Okay. Write the descending and ascending orders for 594. Now subtract. So do the same thing for 495 here. Again you got 495 only. Take one more 3-digit number. Do the same process for this number also.
So you got 495 only. So if you take any 3-digit number, so you will get 495 only if you do the same process. This constant is called as Kaprekar's constant for 3-digit number. Got it? Thank you. Thanks for participating. Thank you, sir. So here we discussed about 3-digit number, and 3-digit Kaprekar's constant is 495. Now we are going to discuss about 4 digits Kaprekar's constant. To explain this, I would like to take one more student's help. Please come forward, any one of you except Danya. Please come. Okay, thanks for coming, Soumya. This is Soumya studying 10th class. Now I will take her help to explain 4 digits Kaprekar's constant. Thank you. Soumya, so as Danya did on the board, you have to take any 4-digit number. Okay, let us take any 4-digit number. Now write its descending and ascending order as Danya. Do you know what you have to do? Subtraction. Yeah, do it. Again, take its descending and ascending orders. Then subtract. Again, do the same thing. Yeah, we can notice that 6174 again repeated. Soumya, take one more 4-digit number. Okay, 5689. Okay, good. Write its descending and ascending order. Nine six 9865. Good. And this ascending order is 5689. Okay, now subtract. Do the same process. Okay, so again do the same. Yeah, you got 6174. Again it will be repeated. So that 6174 is the Kaprekar constant for 4-digit number. Okay, got it? 495 is the Kaprekar's constant for 3-digit number. 6174 is the Kaprekar's constant for 4-digit number. Sri Dattatreya Ramchandra Kaprekar proposed Kaprekar's constant in 1949. He was a great Indian mathematician and a teacher. He was born on 17 January in the year 1905 in the Bombay Presidency. His works and contributions towards recreational mathematics is appreciable. Thank you. సో ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మీకు కాప్రేకర్స్ కాన్స్టెంట్ గురించి క్లియర్గా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ అందరూ కూడా అట్లీస్ట్ వన్స్ ఒక 4-digit కానీ 3-digit నెంబర్ తీసుకొని సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు కూడా అదే వేలో మీరు ట్రై చేయండి. మీలో ఎంతమందికి కాప్రేకర్స్ కాన్స్టెంట్ వచ్చిందో ఫర్ 4-digit అండ్ 3-digit కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇది మనం ఎందుకు ట్రై చేయాలంటే ఇది ఒక ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్ కనిపెట్టాడు కాబట్టి. ఈ నెంబర్ గురించి చాలామందికి చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలియదు, ఆల్రెడీ చదువుతున్న వాళ్ళకి కూడా తెలియదు, అంటే మర్చిపోతున్నారనమాట. ఇలాంటి మర్చిపోతున్న విషయాలన్నీ కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన మ్యాథమెటిషియన్స్, మన ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఎంతో ఆలోచించి కనిపెట్టిన విషయం కాబట్టి. సో మీ అందరూ కూడా ఇంటి దగ్గర ట్రై చేస్తారనుకుంటున్నాను. ట్రై చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. 6174 వచ్చిందో లేదంటే 495 ఫర్ 3-digit నెంబర్కి ఆ కాన్స్టెంట్ వచ్చిందని మీరు చెప్పాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.